Good morning, Sandra. Good morning. How are you? Doing okay. Got a bit of work. I saw that message. Where did the work come from? From US. I have a Okay. regular client who sends me work. She has been working with me for like 1.5 years now. Okay, wow. And how often is the work? With her, I normally get regularly, like 40 orders per month. Okay, so quite Like some. That's good. And do you have many clients like that? I used to, but that was before the COVID season started up. Because of the COVID, many of the smaller businesses people, they kind of stopped their work because they couldn't do it. Really? Many of the businesses slowed down or shut down because. Yeah. Many Hey, shut Sandun. down actually. Yeah. Oh, yeah. How are you, Sandun? Hi, I am fine. Is it Chandima from Hyro Animation? Yeah. He's in the queue, I think. He's in the queue. Yeah. Okay. Room, sorry. I will. Firstly, let me put you as co-host so you can do this as well. I will let Chandima in. Okay. Is that how you say his name? Chandima? Chandima, yes. I'm still waiting to see Fatima. I'm letting Chandima in now. There he is. So we need to get the Fatima also. Okay. Janith is requesting for the ID. Yeah. ID. I'll send. Hi, Chandima. Hello, Oliver. I will share the ID also. Okay. Oh, you have done? I have. Have we heard from Fatima? How are you, Chandima? I'm doing great. That's good. Thank you for offering to contribute. This is great. We're very pleased that you are here. Actually, thank you to you because of these opportunities. It's great for me. So thank you. Sometimes I think speaking in front of a crowd, for me, it can be scary, but it is always a good chance to learn. You know, I'm a little bit nervous, but I feel more comfortable because of the Sandun. He provided me some good information, good details. So I studied that. Sandun is he's a good man. He's very helpful. He's very helpful. He's a good leader. We're very lucky to have him. Absolutely. He's an amazing guy. Yes, Sandun. Okay, we still have 1 minute. So what I will do, just so you know, Chandima, I actually have a presentation from a man called Amir, who actually designed the promoted gig feature on Fiverr. So with myself and Sandun thought it might be a really interesting thing to have the man who designed the feature from Fiverr, and then for you to be able to speak through your experience of it. It will give the audience 2 nice perspectives. What do you think about that? Yeah, that's great, actually. Okay, great. Yes. I will share my experience regarding the Fiverr gig promotion because I have some good experience in this hard time. So, I saw your slides. They looked great. So yes. yeah, I thought the 2 combinations of Fiverr explaining and then for you to talk about your experience will be great. Yes, of course. The presentation from Amir goes for about 20 minutes, so you have some time to relax. Okay. Are you going to start first? Yes, right. I will start first. Yeah, I'm looking for that's Fatima. Sandun, have we heard from Fatima? I have asked him, so he told me he join quickly. Sandun, she's here. She's here. Yeah, okay, great. Hi, Fatima.
And Janith. Hi, Janita. Hi, Fatima. Hi everyone. Hi. Hi. You have a new president, a new prime minister, a new president. I have a new president. Some of the news in Australia about Sri Lanka is crazy. You know, those images of people swimming in the swimming pool and taking selfies in his bedroom. Very funny. Okay, well, we should start. We have 88, nearly 90 people in the waiting room. Fatima, how do you feel? Are you ready to go? Yeah, I'm ready. Okay, great. I was just telling Chandima, I will speak a little bit about a Fiverr update from me, but I also have a presentation from the man who designed the Promoter Gigs program, which will be very interesting. Okay, cool. Good luck, team. This should be great. Thank you again, Chandima. You'll do a good Thank you, job. Oli. Thank you. Look at all this. Okay. I think we can start whenever you like, Fatima. Okay, can we start? I think so, yeah. Let's do it. Okay, right. Hello everyone. And yeah, thank you everyone for joining with us today on this wonderful event. And we are really pleased to welcome everyone, including our guest speaker, our community organizer, Oliver, and Janith, and all my team leaders. And thank you so much for joining this meeting with us today. Today, it marks our 7th meeting of the live event, and we are really proud to host this event with all of you today. So, as a first event, we are like to, so let's start this event with our committee organizer, Oliver, with you. So yeah, you know, he's our committee organizer, and you are kindly welcome to share some words with us today on this event. Thank you, Fatima, and welcome everyone to another great community event in Sri Lanka. I think maybe we have been doing this for 2 or 3 months now, and Sandun and his team are doing a fantastic job, and Fiverr is really pleased that events like this and communities like Sri Lanka is building are really starting to become a powerful thing in your country. We'll turn the sound script on. For those of you that have not met me, my name is Ollie. I work for Fiverr. I'm sitting here in Sydney, Australia, and my job is to work together with Sandun and with Sander and with Janita and with Fatima to make sure that the sellers of Sri Lanka, the freelancers in your country, feel like they are supported by each other and are supported by Fiverr. We know for many years at Fiverr, we did not maybe listen to the freelancers as much as we should. So initiatives like this and leadership teams like Sandun's team, what their job is to do is to start to bring the freelancers of Sri Lanka and Fiverr closer together, so that we can understand more about what the freelancers of Sri Lanka need and what they want. I cannot speak Sinhala, I cannot speak Tamil, I'm sorry, I can only speak English, so I will try and speak slowly, and but I know that we just turned on the words at the bottom of the screen as well, if you would like to read them. I wanted to talk
about the three main objectives of this community and the leadership team that is running this community. And the first is, of course, to produce regular events like this one. These events are a chance to not only hear from Fiverr, but also learn from fellow freelancers in Sri Lanka. We think it is very important that freelancers start to connect with each other. So these events are a great chance to do that. We also have Sanda also runs our online connection. We call it our club, but it's like a local forum just for Sri Lankan freelancers. You can speak Sinhala or Tamil in the club. You can start to ask questions. You can offer advice. You can share your stories, share your frustrations. A great place to connect and start to help each other on an ongoing basis, just with your keyboard and your computer. The third main objective of our leadership team is what we are calling community insights. And Janith is doing a great job at that. And the purpose of the community insights is every month, our leadership team listens to the questions on these events. Sanda looks at the comments on the club and tries to understand what the community needs and what we need Fiverr to hear. The clear example at the moment is the power issues. The community needs Fiverr to understand what is happening in Sri Lanka. We need Fiverr to know of the challenges that are happening locally in your community. As I said, Janith is doing a great job at listening to the community and then telling Fiverr what it needs to hear. So they're the three objectives of this community and the three jobs that this leadership team is doing: the regular events, the online connection, and the community feedback, the community insights. So I would like to thank the leadership team again. I thank you every event, but I sent them all, we talk on WhatsApp all day long, organizing, and I sent them a message, I think yesterday or earlier this morning, saying I'm really proud to be working with this group of leaders. And I'm really proud of the work that they are doing on behalf of the wider freelancer community in Sri Lanka. So thank you again from Fiverr to the leaders, and thank you all for joining in on an event like this and listening to not only me, but I also know that Chandima has some fantastic advice around how to best use gig promotion. What I'm going to show you now is a presentation that I had the person who designed and manages promoted gigs at Fiverr. His name is Amir. He is based in the Ukraine. He is the boss of gig promotion. He designed the program, he designed the software, and he is the man that knows the most about gig promotion in Fiverr. So instead of me explaining a little bit about what Fiverr thinks of gig promotion, I thought that I would let this man do it. It is about a 15-minute presentation, but he will talk you through what Fiverr's opinion is of gig promotion. I hope that is okay. And I hope that what it will be is very valuable to all of the sellers on this call to understand really why Fiverr has gig promotion and how it can best be used. I know Chandima after that will tell you about his experience from a very experienced seller's point of view. So by the end of today's event, we hope that you all have a really good understanding of what gig promotion is and how to best use it in your business. I just did a lot of talking then, so I'll take a breath. I will share my screen, and Sandun, if you can just give me a thumbs up if you can hear the sound, that would be great when I start it. Yeah. Okay. Let's do this. You can see my screen, Sandun? Yes. Yeah. I'm going to start. This is Amir in the top right. As I say, he is the man that designed promoted gigs on Fiverr.
So there is no one that knows more about promoted gigs than this man. Here we go. And again, thank you, everyone. I'm super excited. Today we'll talk about promoted gigs, a product that I'm leading since day zero. We just launched promoted gigs officially a year ago, and this is super exciting product, and we will just discuss about promoted gigs. So again, welcome everyone. In this webinar, we will overview about promoted gigs, what is it and how you can make the most of it. We will cover a few of the key benefits that you can benefit from using promoted gigs. We will discuss about how it works and share some best practices from me to you. Also, at the end, I'll share some upcoming changes that soon you will see on the dashboard. And as Tess mentioned, we will have a session with Bruno sharing his own experience using promoted gigs. And at the end, it's time for you to just ask questions and for me and Bruno to just answer them. So let's start. We have lots of things to cover. So what is promoted gigs? Promoted gigs is a paid advertising tool allowing you, our sellers, to just promote your gigs and win prime locations on Fiverr. So for example, if a buyer search for the term WordPress, the top row in our listings is saved for promoted gigs. So promoted gigs is, you can find them with an add buy sign next to your username. So this is how you can spot an ad on the listings. And obviously it's appear in the first row, but it also appear in multiple rows down the road. So in all places that we believe buyers will look for you, and we want to have your visibility. So as mentioned, the main thing about this product is to increase your visibility on the marketplace, whether it's in search pages, the browse pages, on the mobile app, both the iOS and the Android. And the most important thing is that in many, many more placements that we are actively working to expand and add more ads throughout the entire journey of the buyer with Fiverr. So the more places that we will add ads to, the more increase in visibility that you are able to boost your game. In fact, when we are looking on our stats and comparing apple to apple, so in the same placements that we already support ads, we are seeing an increase of 2.5x more impressions that a seller gets based on his ads compared to organic impressions that he gets on the same listings that we already support. And as I mentioned, we are working to expand to many, many more placements in the coming weeks. So promoted gigs is open for level 1 sellers and above, with gigs with 4.7 stars and above, based on 20 reviews and up in nearly all categories. So if you fit these metrics, most probably you already been invited to the program, and you are able to opt in to promoted gigs. How it works, very simple. You just need to choose what gigs you'd like to promote. You're setting a daily budget, which is how much you're willing to spend on marketing your gigs in a day. So we will not go over that. And an optional phase to just set a Cpc cap. Cpc is cost per click, which is how much you're willing to pay on a single click on your ad. And we will talk about it more in a few more slides. So if we are covering the key benefits, the main benefit that we already covered is the visibility. And the second benefit that I like to share is that you are paying only for results. And
The fact is that you're not paying for impression. You're paying only if a buyer see your gig fits his needs and click on your ad towards your gig page. So it means that you might get tons of impressions for free, and you will pay only if a buyer will click on your ad. The third benefit is that you're always in control. And let's talk about some best practices around that. Let's say you think that you don't get enough impressions. So impressions are every time that a buyer sees your ad. For example, right now, when he see your gig card on the listings, it counts as impression. So for example, if your ad is down in the page, only when you scroll and see your ad, it counts as an impression. So what if you think that you don't have enough impressions? What you can do is, first, you can update your tags and keywords, because this is based on our search algorithm. So if you fit the term and meet the requirements needed based on the search, your gig become a candidate, and this is will allow you to show up more frequent on the search pages. Second is make sure that your gig is actually placed on the right category, especially when we are talking about browse pages, when buyers are navigate directly into the right category. So if you're not placed in the right place, you're probably not getting any impression. Third is to think about your daily budget. We are trying to optimize your daily budget during the day. So if your daily budget is too low, you're probably getting your clicks in the very early of the day, and then many times of the day you're not getting impressions. So if this is the case, try to increase your daily budget. And the fourth thing is about your CPC cap. So if you set a CPC cap and it's too low, it's obviously something that will affect your ability to win this impression. And I will talk about it more when we'll cover the algorithm. Next is remember to review your performance in a longer period of time. Our best practice for allowing you to enjoy the full seasonality of Fiverr, and also to allow our algorithm to fully optimize your exposure, is to wait for minimum of 30 days. So if you are trying to look for tons of impressions after a few hours while joining the program, this is probably won't be the case. And the last item, this is important, just wait. As mentioned, we are always trying to optimize and add more ads throughout the entire journey of Fiverr. So the longer that you will wait, you will see more and more places that ads are being placed. Next is that if you're seeing impressions, but you don't see enough clicks, what you're able to see and worth for you to understand that this is what the buyer sees. So in order to get a click, this needs to be engaging. So you need to think about your gig card and what needs to be updated in order to encourage buyer to get a click. Things about your title, your image, maybe adding a video, which we are seeing a lot of attraction from buyers clicking on that, or your price. Anything that plays on your gig card will probably be a factor for increasing your clicks on your gig card. Second is measuring the performance of your clicks using a term called CTR, which is click-through rate, which is basically how many clicks you're getting based on X impressions. So for example, if your organic gigs in the marketplace getting 1 click every 100 impressions, so try to compare your performance of your promoted gigs to your organic. Don't expect that the promoted will get 1 click every 10 impressions, because eventually this is the same gig. This is your gig that we are promoting. Third is about orders. So in order to increase your orders, what you need to do is to think about your gig page, because this is where the buyer will land after clicking on your gig. So maybe it's updating your gig description, adding more images to the gallery, updating your packages, anything that is relevant to your gig page.
Also remember to maybe improve your communication and responsiveness on when someone contacts you on the inbox. And same thing here. When you're comparing your CR, which is the conversion rate of how many orders you're getting based on your visits on this page, you need to look on your organic performance and compare the promoted to your organic performance. Number 4, which is the most important one, do what you do best. We are not expecting you to be a marketing expert. We are trying to optimize everything for you. So if you will do your best, you will win very positive reviews. You will get more score. Eventually, you will win more orders, and this is what we're all here for. The last item here is about your return, and this is a new term from the ad world called ROAS. ROAS is return over ad spend, which is basically how much you get for every dollar you spend on promoted. And it is like dividing revenue by spend. So if your ROAS is relatively low, first, our best practice is to promote your best performing gigs. The ones that will probably most likely generate an order once clicked, which is, I'm hearing very often that some sellers are thinking the opposite, not promoting the best gig, maybe promoting the gig that is less performing, but think about that. If it's less performing, you will probably get clicks without orders, so this is not our best practice. Second, again, review your performance over a longer period. Our algorithm is trying to optimize for a minimum of 30 days. So try to always look on a wider range of time. As mentioned, you can play with your CPC cap and daily budget in order to make sure that you are not spending too much before winning a positive ROAS. And third, you can also update your gig price, anything that eventually will increase your revenue while protecting your return in the program. Number 5, which is the most important one, try to look for repeat buyer behavior, which is taking me to the next key benefit of long-term relationship. When we are thinking about long-term relationship, we need to understand how our dashboard works. So the dashboard of promoted gigs shows you orders that made between you and a buyer within 30 days post the ad click, which means that we are tracking the click event on your ad, and we are looking for orders for 30 days after that. So let's say you got an order after 5 days, this attribute to your promoted gigs dashboard, and you will see one order on your dashboard. If another order from the same buyer will come up 5 days later, you will see on the dashboard 2 orders. And if it will place another order after a few more days, you will see 3 orders from the same buyer. What it's not placed and not shown on the dashboard is all other orders that this buyer that promoted gigs just gave you. If he placed more orders, the return, the impact will last longer than 30 days. And this is super important and a very important benefit of using promoted gigs, because repeat buyers we are seeing a massive growth, specifically from using promoted gigs. The next benefit is about organic effect. So think about what promoted gigs does. It increases your visibility. Your visibility probably add more clicks, and those clicks will generate more orders. And these new orders are exactly what you need in order to win more Fiverr reviews, to level up on your level ladder and gain more experience on Fiverr, which eventually this is what will improve your organic ranking on Fiverr. So you need to review your performance as a whole. In fact, I couldn't share real numbers here, so I created an illustration, but this is a behavior that we are seeing in almost many of your gigs internally. So we are seeing that after a while, after start promoting a couple of weeks,
we are seeing that it affects your exposure organically, and we are seeing that you actually enjoy both the promoted impressions and also the organic ones. And this is something that it's a halo effect on your entire performance of Fiverr, which is obviously something that you are not paying on your organic effect. If we're looking on some stats, we are seeing that when we are looking on the same real estate of where we are promoting, we are seeing that promoted gigs generate twice as much more orders for our promoted gig sellers. And when we are comparing to other sellers that were being invited to the program but haven't joined yet, we are seeing that sellers who in the program are getting 2x more revenue than other sellers in the same category, in the same level, that haven't joined promoted gigs, which is a huge impact for you guys, those who are using promoted gigs already. The last benefit I'd like to talk about is the ease of use. And let's go back to how it works. You're selecting the gigs you'd like to promote. You're setting the daily budget, which is how much you're willing to pay for promoting your gigs in a day. And you have the option to set a CPC cap of how much you're willing to spend for a click. And that's it, guys. You don't need to be bothered of how long and deep this iceberg is. But I know that you are interested, so I'll talk about it more. Let's say a buyer is looking for a British female voiceover. Our search engine is looking for the best fit based on relevance and based on other criteria that are related to the search engine. And they gave us candidates that fit the placement. The one that will win the ad spot is based on a rank formula, which is super simplified here, that is based on your match score to the buyer's need and the term, multiplied by your bid. And I'll explain what it means. The match score is how well your gig fits to the buyer's needs. And it factors inside things like your likelihood of getting click, which is your CTR, as mentioned earlier, the history of your purchases within this query or the given audience, the overall quality metrics, whether it's the pre-order metrics or the post-order metrics, like everything that's related to your behavior and the match for this buyer is calculated into a match score. And it's important to understand that this whole formula is related to the buyer's needs. This is where we are trying to protect our buyers and making sure that your gig will be best fit to their needs. The next part is about the bid. And the bid, this is actually the highest amount that you will pay for a click on your ad within this term. And it's important to mention that bids are automatically set by Fiverr on your behalf. Okay, so what does it mean? It means that our algorithm takes few factors, for example, the likelihood of getting order, which is the conversion rate, as mentioned earlier. We are calculating how valuable this click is to you and how many sellers are competing for this ad. So many factors are being added here in order to eventually come up with your best bid, that this is what we will use in order for you to bid for this placement. Our practice here is all about you. We are trying to optimize for your best returns. So this is where we are thinking about you and the audience and the relevant and how likely you would like to win this auction. And let's talk about some examples. So let's say you have a gig for design a creative restaurant, bakery, or food truck logo. And let's say that this gig organically needs 50 clicks to get one order of $50. So in average,
every click that you're getting worth $1. Okay? So what the algorithm is trying to do is to calculate your relevance for each query. So for logo design, which is a bit vague for this specific gig, the bid will probably be 5 cents, let's say. For restaurant logo design, you're more fit to that, so it will be 20 cents. And for creative food truck logo, which let's say is the best fit for you, whoever search for that will probably click on you and buy from you. Let's say the bid is 30 cents. So you probably ask yourself, what if I will set a CPC cap of 25 cents? So the answer is that the logo design will still bid 5 cents. The restaurant logo design will still bid 20 cents. And for creative food truck logo, the ones that most likely will most benefit for you, you will bid 25 cents. So it might be that you will lose the potential for winning this ad spot in your best performing query. And what if you will set a CPC cap of $1? Nothing. We will still bid the same amount. And if in sometime we will see a new query that best for you, we will probably bid higher until we will reach this CPC cap. Worth mention, the actual cost per click when someone click on you is relatively less or equal to your bid. So what it means that you are paying just the minimum needed in order to really outbid others and win your spot. I'm not going to talk about it too much, but you can Google for second price auction, and it's perfectly explained how we are doing it. Google does the same, Facebook does the same. So everyone that actually care about their sellers are doing the same. So this is what we are doing. So we are protecting your cost per click based on the actual competition. So you will pay only 1 cent higher than the other person that you outbid. So some upcoming changes. You all know how the promoted gigs dashboard look like. And for those of you who haven't, this is your promoted gigs dashboard when you can see and track your performance, whether it's the number of impressions, clicks, orders, how much you spent, which is an aggregate of how many clicks you got multiplied by the average cost per click, and how much earnings you got from these 30 orders that is attributed to promoted gigs. You are able to set your daily budget. Right now, the max daily budget is $50. I can just share to you that most of you guys are not even near to the daily budget. And it's a good thing because we are not here for optimizing your daily budget. We are optimizing your return. So the more impressions and the more ad spots that we are adding to the marketplace, the more visibility that you will get, and we will never exceed your daily budget. A new thing that some of you maybe already noticed is that we introduced an update to the dashboard. We have a CPC Cap option for you on the dashboard. Most of you will see it very soon. And this is a new option. We got lots of requests from you on the forum and internally about being competitive, but not going every day and update your bid amount. So this is why we are introducing a new option to just promote without a cap. It's the same thing, but require you to just not come every day and update your customized cap. It's the same algorithm in these two options. We are still doing the same automatic bidding I explained earlier, but you always have the option to set a customized cap. And if you decide to do that, we also have our recommendation here.
that as long as you are setting a CPC cap that is higher than our recommendation, it will allow our algorithm to actually work for you and to optimize for your return. A low cap will probably block our ability to optimize your return. And some of you are already fine with that. It's all about your control. You can decide what you want. With that, I'd like just to mention that it's really about win-win-win situation. And this is literally the way that we are work internally on Fiverr. Our top #1 thing that we care about is the sellers, to making sure that those who use it properly are getting positive signals and grow up on Fiverr. The second thing is about protecting our buyers. I think you can hear me, Yeah, Sandun? It's That was the last little bit of the presentation anyway. It did just freeze, but he was saying, firstly, the priority is to look after the sellers. Secondly, it is to look after the buyers. He was going to go on to say that, Fiverr does want to put our best sellers in front of our buyers. And as you can imagine, we want our buyers to see our best sellers. That was the second, and then the third was Fiverr. So I don't want to talk for too long now, but I do want to say something. Firstly, thank you all for listening to Amir. I was talking to the leadership team just then. Amir is a big part of the algorithm team at Fiverr. He's a data scientist, that's his profession, and he has a lot to do with gig ranking and with this side of Fiverr. So for us as a community in Sri Lanka to have access to people like Amir is something that I want to, and I know that the community leadership team really wants to continue to provide this community. We know that there are some rumors in the community. We know that there is some misinformation in the community. So to have people like Amir, who designed these products, talk to us about what is important and what is not, I think is very valuable for this community. That is all I have to say today. Thank you, Fatima, for hosting. Thank you, Chandima, for, I know you're going to do a great presentation. And thank you to the leadership team for your continued hard work. I will just say before finishing that our online club, our online forum for Sri Lanka, you will all receive an email tomorrow with some instructions around how to get into that club. And that is the place where we continue these conversations between these events. We can continue to discuss what Chandima says about promoted gigs. We can continue to ask questions, and we can continue to help ourselves so we all become successful, happy and healthy freelancers in Sri Lanka. My heart is with Sri Lanka. I know that it has been a tough time recently, but believe me, we are talking about Sri Lanka a lot at Fiverr and working out ways to make sure that we can make your lives as easy as possible, because we know that there are challenges right now. And the leadership team with Sandun, we are talking every day about what we can do. So please know that you are very lucky to have these fantastic leaders that can that are speaking on your behalf and representing Sri Lanka. Thank you, Fatima. You're most welcome, and thank you so much, Fiverr, for thank you so much, Oliver, for bringing this presentation to us today. I hope most of you understand the important points and the explanations he mentioned about the promoted gig and its optimization. That was super helpful, Oliver. Thank you very much. So yeah, it is great pleasure for me to introduce our guest speaker today. So he is Chandima, and who is going to talk to us today about
his Fiverr journey, and the topic he is going to cover is about Fiverr's terms and condition, also about the Fiverr's promoted gig. And I welcome Chandima to continue your speaking today with us. Thank you. Thank you, Fatima, and Oliver and Sandun and the team. ඉතින් මම සිංහලෙන් කතා කරන දැන් අපේ ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක නිසා මගේ Fiverr journey එක ගැන මම අන්තිමටම කතා කරන්නම්. මුලින්ම දැන් මම තමයි කතා කරන්න හිටියේ gig promotion ගැන. නමුත් මම හදාගත්ත slide එකේ තියෙන හැම දෙයක් වගේම අමියගේ presentation එකේදී cover වුණා. ඒ නිසා මම share කරගන්නම් මගේ experience එක Fiverr gig promotion එක සම්බන්ධයෙන්. මගේ personally මම ගත්තොත් මට ජනවාරි වල මගේ පොඩ්ඩක් මට වැඩ කරගන්න තිබ්බ time එක මම චුට්ටක් free කරගත්ත හේතුව මගේ බබාගේ first delivery එක නිසා. ඉතින් මම ඒ නිසා මම සති කීපයක් free කරගත්තා ඒ time එක. ඊට පස්සේ මම අයමත් මගේ මම Fiverr එකේ ආපහු සැරයක් වැඩ කරන්න පටන් ගද්දි මගේ impressions ඊට පස්සේ මගේ order amount එක මේ දේවල් ගොඩක් අඩු වෙලා තිබ්බා සහ මට එන chat ප්‍රමාණය අඩු වුණා. එතෙන්දී මම කරේ මේ gig promotion කියන option එක මම use කරගත්තා. එතෙන්දී මගේ ආපහු සැරයක් impression count එක වැඩි කරගත්තා මම. මගේ order count එක වැඩි කරගත්තා සහ මගේ gig එක ගොඩක් page එකේ පස්සට ගිහිලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් වුණා ඒ gig impressions නිසා මගේ gig එක ආපහු first page එකට ගේන්න. මම ඔයාලට මගේ share කරගන්නම් මගේ screen එක මේ Fiverr gig promotion එකේ හරි. හරි. මේ තියෙන්නේ gig promotion tab එක මගේ. එතකොට මම මෙතනදී මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මම මේ මෑතක වගේ දැන් ජනවාරි වගේ පටන් ෆෙබ්‍රුවරි වගේ තමයි මම gig impressions මේ gig promotion option එක use කරගත්තේ. මට මේ වෙනකම් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා impressions එතනින් 14243ක් වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ gigs වලට තියෙන impressions අඩු වෙද්දී ඒ වගේ මගේ orders අඩු වෙද්දී මගේ revenue එක මාසෙට අඩු වෙනවා වගේ මට තේරුණොත් මම කරන්න කිරීම gig promotion option එක use කරගන්න. එතෙන්දී මම click count එක වැඩි කරගත්තා මම මේ වෙනකන් gig promotion වලින් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන orders 12ක් විතරයි. හැබැයි මම spend කරලා තියෙනවා $443.61. හැබැයි මගේ earnings බලන්න මම මෙතන earnings අරන් තියෙනවා $6460. ඒ කියන්නේ ඔයාලට compare කරලා බලන්න පුළුවන් මේ spend කරපු ගානේ earnings වලයි තියෙන difference එක කොහොමද කියලා. gig promotion එක ඇත්තටම හොඳ option එකක්. මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ impressions order count එක revenue එක අනිවාර්යෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අමියා දැන් මෙතනදී පෙන්නවා මේ gig promote එකට දැන් මම 3D animator කෙනෙක් විදිහට මම මෙතනින් මගේ 3D product animation gig එක on කරලා මම පෙන්නන්න. මම ගොඩක් දුරට මම මෙතන use කරන්නේ මේ auto කියන option එක use කරන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ impressions වැඩි වෙනකොට මට මාසෙකට කරගන්න පුළුවන් orders ප්‍රමාණය නැත්නම් මගේ free time එකක් තියෙනවා නම් මට extra orders ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් නම් වගේ මම අනිවාර්යෙන් කරන්නේ මෙතන promoted with no cap මේ option එක use කරලා auto එක use කරලා මම එතනදී මට ඕන කරන orders ප්‍රමාණය අරගෙන මම ඒවා ටික complete කරන්න ඕන මෙන්න තියලා වගේ මට තවදුරටත් එහෙම promotion කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් මම මෙතනදී off කරලා තියාගන්න. දැන් මම මේ දවස් ටිකේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට orders තියෙන නිසා මම මේක off කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාලා මේ මෙතනදී අපිට highlight කරලා පෙන්නනවා recommend කියලා දැන්. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳට sales වෙන gigs ටික මොනවද කියලා පෙන්නලා එයාලා recommend කරනවා මෙන්න මේ ටික promote කරගත්තොත් ඔයාලට වැඩිපුර orders ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් කියන දේ එයාලා recommend කරලා පෙන්නනවා. තව දෙයක් තමයි මේ අපේ impressions වලට මෙයාලා කිසිම වෙලාවකවත් අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ CPC කියන්නේ click per ad කියන්නේ ad එකක් click කරොත් විතරයි අපේ මෙයාලා ගාණක් ගන්නෙ. ඉතින් impressions count එකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ මගේ දැන් මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා මගේ gigs 4ක් තියෙනවා. මේ gigs 4න් මේ gigs 3ක් හොඳටම වැඩ කරනවා.
එතකොට මෙතන recommended කියලා යාලා දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ gig promote කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හේතුව එතකොට අපිට හොඳ orders ප්‍රමාණයක් සහ impressions ඒ දේවල් හදාගන්න පුළුවන් නිසා. අමියා ගොඩක් දේවල් කතා කරපු නිසා මොකද මගේ slide එකෙත් මම presentation එකෙත් මම දාගෙන තියෙන්නේ ওই දේවලුත් නිසා මට විශේෂයෙන් දෙයක් ඇත්තටම කියන්න ඉතුරු වෙලා නැහැ. මේ දේවල් හැම දෙයක්ම මේ අමියා මේ ඇත්තටම cover කරා කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් lucky හේතුව අමියා වගේ කෙනෙක් කියන්නේ Fiverr gig promotion එක හදපු කෙනාවම ඔයාලට contact කරගන්න හම්බ වෙච්ච එක ගොඩක් lucky. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට especially ඔලිවර්ට thank කරන්න ඕනේ. දැන් මම එහෙම වුණොත් මම share කරගන්නම් මගේ Fiverr journey එකේ මම ආපු ගමන් මාර්ගය. හරි විනාඩියක් දෙන්න. සඳුන් මාව ඇහෙනවද? මම තව මොනවා හරි මේ gig promotion ගැන කියන්න ඕනද? අමියා ගැන කියලා තියෙන නිසා මොකද දැන් අපි කතා කරගත්තෙත් ඔය දේවල් ටිකම නිසා. නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. හරි ඕකේ. හරි. එතකොට මගේ Fiverr journey එකේ මම කතා කරොත් මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් අපි දැන් මෙතන කතා කරගත්තා Fiverr terms of services especially. ඒ ගැනත් මම මේ මගේ experience එකත් එක්ක මම කතා කරන්නම්. හැම කෙනෙක්ම Fiverr පටන් ගන්නත් ගමන් මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි Fiverr terms of services ඒ දේවල් ටික හරියට කියවලා තියාගන්න. මොකද ඔතනින් අපි මොනවා හරි දෙයක වැරද්දක් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒක අපේ ගෙකට අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට අනිවාර්යෙන් affect වෙනවා. හේතුව ඒක මගේ personal experience එකක්. මොකද මට Fiverr terms of service violation report දෙකක් වෙදිච්ච කෙනෙක්. හැබැයි මම අද ඉන්න තත්ත්වයට මම එනකන් ඒ දේවල් කොහොම හරි මම manage කරගත්තා. ඒ නිසා මම කියන්නේ පටන් ගන්න ඕනම කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් Fiverr terms of services ගැන අනිවාර්යෙන් idea එකක් තියාගන්න, නිතරම update වෙන්න මොනවද ඒකේ තියෙන දේවල් කියලා. ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් sellers ලට තියෙන Fiverr terms of services ගැන නම් අනිවාර්යෙන් හොඳට බලාගෙන තියාගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන වැරද්දක් තමයි ගොඩක් දුරට බය කෙනෙක් අපෙන් personal contact details ඉල්ලනවා. හැබැයි දැන් අපි ඔයාලා බැලුවා chat එකට ගිහලා at symbol එක ගහපුවාම කියනවා email එහෙම share කරගන්න වනම් මේ අපිට මේ අදාළ වැඩේට විතරක් ඒ දේවල් share කරගන්න කියන එක. හැබැයි එතකොට Fiverr එකට කිසිම වෙලාවකත් අපි monitor කරගන්න විදිහක් නැහැ මම දන්න තරමින්. එතකොට එහෙම වෙද්දී අපිට පොඩි threat එකක් තියෙනවා එහෙම අපේ contact details share කරගන්න එකේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි communicate කරන දේවල් Fiverr එකට monitor කරගන්න විදිහකුත් නැහැ. බැරි වෙලාවක්වත් බය ඇවිල්ලා complain කරොත් එහෙම මෙයා මෙන්න මෙහෙම වගේ වැරද්දක් කරා කියලා Fiverr එකට අපි මොනිටර් කරගන්න විදිහකුත් නැහැ. ඒ නිසා අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අපි order එකක් complete කරන්න අපි කියන්නේ අපෙන් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වැරදි ටිකක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මොකද මට මේ දේවල් වෙච්ච නිසා මම experience කරලා තියෙන නිසා අපි order එකක් complete කරන්න අපිට දිනනවා time එකක්. දවස් 2ද 3ද සතියේද අපි promise කරලා තියෙන timeline එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි මේ timeline එකේදී අනිවාර්යෙන් අපි client වැඩේ deliver කරන්න ඕනේ. අපිට මේ වැඩේ deliver කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති අවස්ථාවකදී කිසිම වෙලාවකවත් මගක් කරලා තියෙන වැඩේ deliver කරන්න එපා. හේතුව මම එහෙම කරා. ඒ වැරද්ද කරා. ඒ වැරද්ද කරපු නිසා මට TOS violation report එකක් වැදිලා තියෙනවා. කියන්නේ පටන් ගත්ත මුල් කාලේ. මොකද මම මේ Fiverr terms of services ගැන මම එච්චර care කරේ නැහැ. මම නිකන් කියන්නේ මට හිතිච්ච දේ කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා ඒ දේවල් කරන්න යන්න එපා. එතකොට TOS violation report එකක් වැදිලා තියෙනවා මට. ඒකට කිසිම වෙලාවකවත් බය කෙනෙක් එක්ක සමහරට බය අපිට බනිනවා වෙන්න පුළුවන්, අපිට තරහ යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට කිසිම වෙලාවකවත් එයත් එක්ක against කතා කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ profile එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවාමයි. හේතුව බය ඔයාට බැනලා තියෙනවනේ ඔයා කිසිම වෙලාවකවත් ඔයා එයාත් එක්ක ආගියු කරන්න යන්න එපා. ඔයා කෙලින්ම Fiverr support එක contact කරන්න. ඒකට යාළුවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට help කරනවා.
එයාලා රිවිව් කරනවා. එතකොට අපේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපිට කොහෙත්ම අපේ gig එකකට ප්‍රොෆයිල් එකකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණේ තමයි මගේ මගේ orders ප්‍රමාණයක් cancel වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මගේ 180 එතකොට මම level 2 seller කෙනෙක්. එතකොට මගේ 189ට එනකම් order completion rate එක අඩු වෙලා තිබ්බා. එතකොට මට order completion rate එක 90% තියෙන්න ඕනේ. මොකද 15 වෙනිදාට මෙයාලා review කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි level 2 ඉන්නවද level 2 drop කරනවද නැත්නම් අපි එතනින් ඉස්සරහට ගෙනියනවද කියන එක අනිවාර්යෙන් 15 වෙනිදාට මෙයාලා review කරනවානේ. කියන්නේ automatically. එතකොට මගේ 89 තිබ්බේ අනිවාර්යෙන් මගේ complete වෙන්න order එකකුත් නැහැ. එතකොට මම අනිවාර්යෙන් level 1 එකට drop වෙනවා. එතකොට මගේ level එකක් අඩු වෙලානේ. අනිවාර්යෙන් අඩු වෙනවාමයි 15 වෙනිදා. ඒ නිසා මම කරපු වැඩේ මගේ trusted buyer කෙනෙක් USA buyer කෙනෙක් මම එයාට request කරා. එයාගේ active order එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම එයාට request කරා. මම ඔයාට මේ වැඩේ මම deliver කරන්නම්. අනේ please මේක accept කරන්න පුළුවන්ද? මොකද එතකොට මගේ 90% වලට මේ order completion rate එක වැඩි වෙනවා කියලා. එයාත් issue එකක් නැහැ. මොකද එයා මගෙත් එක්ක orders 20 ගාණක් ඒ වෙනකොටත් කරලා තිබ්බා. අපි දෙන්න අතරේ බොන්ඩ් එකක් හැදලා තිබ්බා. ඒ නිසා එයාට මම නිකන් මැසේජ් එකක් කරා දැන් මේක මම මෙහෙම ඩිලිවර් කරනවා thank you එහෙම කියලා පොඩි මැසේජ් එකක් දැම්මා. එයා අනිත් පැත්තට accept කරා. හැබැයි attachment එකක් නැහැ. ඒ වෙනකොට මම අල්ලලාවත් තිබ්බෙත් නැහැ වැඩේ. attachment එකක් නැහැ. එයා accept කරා 90 හෝ 91 වගේ වුණා ඒ වෙද්දි. එතකොට ආපහු green පැත්තට ආවා. හරි මගේ level 2 මට බේරෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක මොන වෙලාවද නැහැ අනිවාර්යෙන් 5 එකෙන් ඒව රිවිව් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. එයාලා ඒක අල්ලලා තිබ්බා. එයාලා මට OTS violation report එකක් අයසිරක් ගෙහුවා. ඊට පස්සේ මාව level 2 එකෙන් level 1 වලට drop කරා. ඒ වෙලාවෙම level 1 වලට drop කරලා මොකද මගේ gig එක හදපු time එකත් එක්ක මට හවස 3ට වගේ තමයි මාව promote වෙන්නේ level 2 හරි නැත්නම් ආපහු level 1 එක හරි මොකක් හරි අදලා දාන්නේ හවස 3ට වගේ. ඉතින් අර මට OTS violation report එක ගහම මාව level 1 වුණා. හවස 3ට ආපහු සරයක් level 1 ඉඳලා ආපහු new seller වුණා. මගේ level 2 බේර ගන්න ගිහිල්ලා මට level 1 එකක් නැති වුණා. අවසානයේ මම ආපහු සරයක් new seller. ඉතින් මම new seller ඉඳලා ආපහු සරයක් ඉස්සරහට එන්න. ඊට පස්සේ එයාලත් එක්ක මම Fiverr support එකත් එක්ක මම එහෙම chat කරා. chat කරාට පස්සේ එයාලා මට recommend කරේ ඔයාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් resolution center ගිහිල්ලා කාගෙන් හරි extra time එකක් ඉල්ල ගන්න මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් කියලා. මොකද මම ගොඩක් දුරට තව කරපු වැරද්දක් තමයි කියන්නේ වැඩේ deliver කරන්න නැතුව මං chat එකේ message එකක් ගහලා deliver option එක use කරනවා. එතකොට කරන්නේ ඔය දේවල් හැම දෙයක්ම monitor කරලා තිබ්බ 5 එකේ. එයාලා monitor කරනවා. හැම දෙයක්ම monitor කරනවා. monitor කරන්නේ නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා වංගු දාන්න යන්න හොඳ නෑ අනිවාර්යෙන්. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයාලට නැවත නැවත කියන්නේ Fiverr terms of service ගැන නම් හොඳ idea එකක් තියාගන්න. free ඒක ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියවලා බලන්න. හැබැයි ඒ දේවල් කියවලා තියාගන්න එක වටිනවා. මොකද මම මෙතන Fiverr terms of service කියන tab එක open කරගෙන ඔයාලට එකින් එක explain කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේද සඳු? මම එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මං හිතන්නේ. ඔව් නෑ අපි කතා කරගෙන යම් මොන හරි විශේෂ ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් මොන හරි questions තියෙනවා නම් අපිට අන්තිමේදී කතා කරමු. හරි. මේ ඉතින් උතන ඒ Fiverr terms of service කියන තැනට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඒවා ටික read කරලා තියාගන්න. එතෙන්දී ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ගමන safe. මොකද මට දැන් මම top rated seller කෙනෙක් විදිහට කවදාවත් මම හිතුවේ නැහැ. මොකද මට violation report දෙකක් අදිච්ච කෙනෙක් මට කවදාවත් top rated seller කෙනෙක් කියන තැනට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම දැන් සති දෙකකට උඩදී මම promote වුණා pro seller කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් ඒ වගේ තැනකට එන්න පුළුවන් නම් අර වගේ violation report උත් වැදිලා ඒකෙන් මම කියන්නේ නැහැ violation report එහෙම වද්ද ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔයාලට කවදා හරි ඔයාගේ ගමන යන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි මම එතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. එකම දේ ඒ වගේ වැලක්කිලා හිටියොත් අපිට ඒ ගමන තව ලේසි වෙනවා. ඒ නිසා කොයි වෙලාවකවත් terms of service violation එකක් කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒවා ටික read කරලා තියාගන්න. ඒක very important.
එතෙන්දී තව දෙයක් තමයි මගේ Fiverr journey එක ගැන මගේ දේවල් ටික මම share කරගන්නම්. කියන්නේ මුලින්ම වැඩ කරේ සිරස TV ආයතන තමයි වැඩ කරේ. ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස් රත්මලාන. එතෙන්දී notable project එකක් ගැන කිව්වොත් Sri Lanka's Got Talent project එකේ main 3D animator. ඒක මට කියන්නේ හැමෝම දන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නිසා තමයි ඒක කිව්වේ. ඊට අමතරව මම ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රොජෙක්ට් වල වැඩ කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සමහර ටීවී කමර්ෂල්ස් වල මම වැඩ කරලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඊට පස්සේ මම එතනින් රිසයින් වෙලා මම දැක්කා මෙතන දේශිකත් ඉන්නවා. මම දේශිකලා කම්පැනි එකට මම ලූප්ස් එකට ජොයින් වුණා. ලූප්ස් එකට ජොයින් වෙලා මම එතන ඉන්න කාලේ තමයි මම 2018 නොවැම්බර් වල විතර වගේ ස්ටාර්ට් කරේ Fiverr. Fiverr එක ස්ටාර්ට් කරේ 2018 නොවැම්බර් වල විතර වගේ. ඊට පස්සේ මම ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා ෆෝන් එකට. ඊට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ගිග්ගයක් හදපු ගමන් බලන්නේ මේකේ ඕඩර්ස් නැහැනේ. මටත් එවන මෙසේජ් අයියේ මේකේ ඕඩර්ස් නැහැනේ. එන්නේ නැහැනේ. ඇයි ඒක එක අතකින් ඔකට මම දන්නේ මම ලක් එක කියන දෙයක උතෙන්දී මම ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්න කැමැත්තක් නැහැ. නමුත් අපි එතන ලක් එක කියලා කියමු. ලක් එක ගන්නව සමහරව සතියෙන් එන්නත් පුළුවන්. සති දෙකෙන් එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මට ආවේ 2019 පෙබරවාරි මාසේ තමයි මට ෆස්ට් ඕඩර් එක ආවේ $50ක ඕඩර් එකක් මට මුලින්ම ආවේ. එතන ඉඳන් ආව ගමනක් තමයි මේ වෙනකන් තියෙන්නේ. දැන් টপ රේටඩ් සෙලර් කෙනෙක් වෙනකන් දැන් අද 2022 7 වෙනකන් ආව ගමන up and downs තියෙනවා. මම level 1 වුණා, level 2 වුණා, අපහු level 2 ඉඳන් level 1 වල drop වුණා, level 1 ඉඳන් new seller වුණා. ඔහොමම කීප වතාවක් වුණා. හැබැයි ඔයාගේ ගේම් අතාරින්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයා ගේම් ඉන්න ඕනේ Fiverr කරනවා නම්. මම middle income එකක එක්කෙනෙක් මුලින්ම මම salaries ගැන මම කතා කරන්න නැති ඉන්න මම ගොඩක් low income එකක් තිබ්බ කෙනෙක්. හැබැයි මට වාහනයක් මම ওই දේවල් හැමදේම කතා කරන්න කැමති නැහැ. වාහනයක් ඒ දේවල් මොකුත් තිබ්බ නැති කෙනෙක්. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම මේ ගොඩක් දෙනෙක් දැන් ලංකාවේ මේ සෆර් කරන මේ economic crisis එකේදී මේ situation එකේදී මම survive වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම Fiverr නිසා. ඒ නිසා Fiverr කියන දේ හරියට කරගන්න account එක පරිස්සම් කරගන්න දෙන වැඩේ හරියට කරලා trusted buyers ලව හදාගන්න repeat buyers ලව හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් chat ආවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට repeat buyers ලා හැදිලා ඉන්නවනම් එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එයාලගෙන් එන income එකත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් survive වෙන්න පුළුවන්. ඔය දේවල් ටික තමයි මට share කරගන්න තියෙන්නේ. තව දෙයක් තියෙනවා. සමහර දෙනෙක්ට Fiverr cash advance කියන option එකක් ලැබිලා ඇති මම හිතන්නේ. දැන් මේ electricity problem එකත් එක්ක කියන්නේ daily power cuts යනවා. ඒ වගේ තැනකදී අපේ දේවල් කරගන්න අපිට සමහරක් වෙලාවට මේ තියෙන time එක මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට මම Fiverr cash advance කියන option එක use කරලා මම එතෙන්දී solar power system එකක් install කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. ඉතින් මේ Fiverr cash advance එකනොත් කවුරු හරි ඉන්නවනම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇත්තටම වටිනවා. මොකද අපි බැංක් එකකින් ලෝන් එකක් අරගෙන ඒක ගෙවන්න තියනවා වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මාසෙට මෙච්චර ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. Fiverr cash advance එකේදී ඇත්තටම වාසි. හේතුව අපි කරන වැඩෙන් 140ක් තමයි ගන්නෙ. අපි ගෙවන්න ඕන කාලයක් නැහැ. මාසෙකින් ගෙවන්න ඕනේ, මාස දෙකකින් ගෙවන්න ඕනේ, අවුරුද්දකින් ගෙවන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. අපි කරන වැඩෙන් 140ක් යාලා ගන්නවා. හැබැයි cash advance එකේ තියෙන්නේ $1000 2000 2500 5000 කියන දේ තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ income එකත් එක්ක. ඒක Fiverr එක තමයි decide කරන්නේ ඔයාලට කීයක් cash advance එක allocate කරනවද කියන එක. මේ වගේ කාලයක ඇත්තටම Fiverr cash advance එකත් සෑහෙන වටිනවා. ඒ නිසා කවුරු හරි ඒකට සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. මට ඔය දේවල් තමයි share කරගන්න තියෙන්නේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රශ්න අහන්න සඳුන් හරි ෆාතිමා හරි ඒක time එකක් වෙන් කළා දෙයි. Thank you හැම දිනෙකටම. Thank you so much. Thank you for sharing your expertise and extensive knowledge about Fiverr's terms and conditions, Chandima.
And I think it was very helpful, and your experience is a great source of knowledge for everyone, I'm very sure. And yeah, we have to be very careful with Fiverr's terms and conditions. I also have the same experience like yours in my past. So yeah, so let's move on to our next session. That is a question and answer. Sandun, is Janith joining with us today? සමහර විට එන්නත් පුළුවන් බලමු. කමන්නේ අපි කන්ටිනියු කරමු මේ. Oh, okay, right. හරි එහෙනම් අපි question and answer session එකට යමු. 2 or 3 of you can ask any of the question. That is Chandima is also there, so you can ask the question that is related to terms and conditions. Yeah. අපිට අර 1 by 1 මේ questions එකෙන් TOS එක ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් එකෙන් එක මේක මෙහෙමයි කියලා පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි. ඔයාලට විශේෂ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් චන්දිමත් ඉන්නවා. එයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. මේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. සිංහලට කන්වර්ට් කරගෙන යනවා නේද? මොකද වෙන්නේ වැඩේ? TOS තේරුණා. සිංහල වලට කන්වර්ට් කරනවා නේද? ඔව් ඒක සිංහල වලට කන්වර්ට් කරන්න කියන්නේ පොලිවත් කතා කරා. තාම ඔන් ප්‍රොසෙස් තියෙන එක අපිට ටයිම් එකක් කියන්න අමාරුයි. බොහෝ දුරට ඉස්සරහට දෙන්න පුළුවන් වෙයි. බලමු මේකනේ. Yeah, this is on behalf of newcomers. Is the promoted gig option available for newcomers? If the answer is yes, how do they pay? Because they don't have balance in their accounts. Yeah, okay. Tilak, can I explain in Sinhala? Is that okay with Sinhala? No problem at all. Yeah, okay, good. Yeah. New sellers ලට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ requirement එකක් තියෙනවා අපිට මේ promoted gig option එක හම්බෙන්න. ඒකේ අපි level 1 හරි 2 හරි ඒ කියන්නේ level 1 වලින් උඩ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම reviews 20ක් තියෙන්න ඕනේ minimum. ඊට අමතරව අපේ අර average rating එකක් කියන්නේ 5 මේ star 5ක් යන එක. ඒක 4.7ට වැඩි උඩින් තියෙන්න ඕනේ. ඔය requirements ටික තියෙනවා නම් තමයි අපිට මේ හම්බෙන්නේ promoted gig එක. අපිට ඉතින් අර payment එක Fiverr වලින් එන income එකෙන් ගෙවන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ card එකක් add කරන්නත් පුළුවන්. ඒක අපිට කැමති විදිහට set කරන්න පුළුවන් ඒක. තව දෙයක් කියනවා නම් දැන් අර ඉස්සෙල්ලා මේ චන්දිම මහත්මයා කිව්වා වගේ මට ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ level 2 ඉඳලා level 1 වලට එන්න ගියා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මම කරේ මේ ඒ වෙලාවේ orders කීපයක් තිබ්බා. හැබැයි ඒක deliver කරන්න මේ ගොඩක් දවස් තිබ්බා. සහ ඒ කියන්නේ ඒ වුණාට ඉක්මනට මම ඒක කරලා ඉවර වෙලා දැන් මම දන්නවා ඒ orders ටික කරාට පස්සේ මට මේ 90 එන්නේ නැහැ කියලා. මොකද 86ට විතර වෙලා තිබ්බා. මොකද මට ගොඩක් orders cancel වෙලා මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ නිසා. ඊට පස්සේ මම ඒ මගේ repeated බයස්ලට මම කිව්වා මට මේක කඩලා මේ ඕඩර්ස් විදිහට දෙන්න කියලා. එතකොට ඕඩර්ස් ගාන වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මම දන්නේ ඒක එහෙම මොනිටර් වෙනවද කියලා. ඒක නම් එහෙම කරාට පස්සේ ඇත්තටම 90 ගණන් වලට ගියා. එතකොට මේ level 2 බේර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ට්‍රේස් කරන්නේ නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක ඉෂුව එකක් නැහැ. හේතුව ඔයා බයට කතා කරලා ඕඩර් එකත් අයින් කරගෙන කියන්නේ ඕඩර්ස් කඩාගෙනනේ. එතෙන්දී ඔයා හරි විදිහට වැඩේ ඩිලිවර් කරන්න නැතිනේ. වැඩක් මොන හරි ඩිලිවර් කරලා තියෙනවනේ. කියන්නේ ඇටැච්මන්ට් එකක් තියෙනවා ඩිලිවර් කරපු දෙය. නෑ වැඩේ හරියටම කරා. ඒක වැඩේ හරියටම කරා. ඔව් එතකොට ඉෂුව එකක් නැහැ. හේතුව මගේ පැත්තෙන් වෙච්ච වැරද්ද මම වැඩේ කරේ නැහැ. මම නිකන් empty message එකක් type කරලා කිසිම attachment එකක් නැහැ. deliver option button එක මම use කරා. එහෙම කරන්න බෑ. ඒක violation report එකක් වදිනවා. ඔයා වැඩේ හරියට කරලා orders ප්‍රමාණය deliver කරලා තියෙනවා. එතෙන්දි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව එකක් තියෙනවා මේ මොකද්ද මේවා මොනවද terms and terms violate කරන අවස්ථාව මට ආවා මේ මොකද මම මේ gig image එකකට ගත්තා මේ free pick කියන එකෙන් image එකක්. හැබැයි මම ඒ image එක ඒ විදිහටම කියන්නේ මම මේකේ පොඩි editing එකක් කරා. දැන් මම මේමයි exclusively on fiverr.com ඒ ටික දැම්මා. නමුත් හැබැයි මට බැරි වුණා අර යට මේ මොකද prepared by pre-pick කියන එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මට එකක් ආවා. ඒක මම හිතන්නේ අනිත් අයට වැදගත් වෙයි. මොකද මේ එහෙම ලේබල් එකක් තිබ්බොත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපිට අනිවාර්යෙන් Google එකෙන් එහෙම අරගෙන දාන්න බෑ. හේතුව එයාලා metadata මේ අනිවාර්යෙන් check කරනවා.
මේ එතකොට අපි එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බත් එයාලා වෙනම අපිට මේ නොටිෆිකේෂන් එකක් කියවනවා මේ ඉමේජ් එකට යූස් කරගන්න බෑ අයින් කරන්න වගේ දේවල්. මොකද හේතුව තව දෙයක් මම කියන්නම් මගේ වීඩියෝස් කියන්නේ මම ගීක්ස් වලට දාලා තියෙන වීඩියෝස් ගොඩාක් එක රටකින් නෙමෙයි මම රටවල් මෙන්ෂන් කරන්න නැතුව ඉන්න. ගොඩක් රටවල් වලින් ඒවා අරගෙන ක්‍රොප් කරලා එයාලගේ වගේ එයාලා හදලා තියෙනවා වගේ මම ඇනිමේෂන් කරන්න. ඉතින් එයාලා ඒ ඇනිමේෂන් ගිග්ස් මගේ විෂුවල් මාරගෙන ඉස්සරහ පස්ස මාරු කරලා ඔඩියෝ චේන්ජ් කරලා එයාලා අප්ලෝඩ් කරලා ගිග්ස් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. තවම ක්‍රියේට් කරනවා. හැබැයි මම නම් අතාරින්නේ නැහැ. හේතුව මම ගිහිල්ලා මම රිපෝට් කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඒවා සර්ච් කරලා මේ එතකොට 5 එකෙන් අයින් කරනවා. ඔය වගේ දෙයක්ම තමයි මේ අපි Google එකකිනුත් images අරගෙන එහෙම අප්ලෝඩ් කරලා වෙන කෙනෙක් කරපු දෙයක් අපි අරගෙන අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් 5 එකෙන් සර්ච් කරලා අයින් කරලා දානවා. සහ සමහර වෙලාවට මේ අයිති කෙනාම ඇවිල්ලා රිපෝට් කරොත් එහෙම සමහරට අපි හොර වැඩක් නම් කරන්නේ අපේ account එකක්ම නැතිලා යනවා. මොකද ඒක ගොඩ දෙනෙක්ට කියන්නේ මම කැමති නැහැම කියන්නේ. හැබැයි මම එහෙම කරලා තියෙනවා. හේතුව හොරකම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ තව කෙනෙක්ගේ දෙයක්. සමහර වෙලාවට අපි ලේසි වෙන්න අපි ඒ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒක මේ Fiverr terms of service violation එකක් අනිවාර්යෙන්. හැබැයි ඔයාගේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ free pick එකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාට copyright එක තියෙනවා. ඔයාට ඒක use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර logo එක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි නෑ සාමාන්‍ය ඒ වගේ free site වලින් ගන්න පුළුවන් මේ pixels වගේ ඒවයින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ logo එක අයින් කරන්න ඕන මම හිතන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්. ඔයා කියන කතාව. ඔව් එතෙන්දි මේ මාත් පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්. ගොඩක්ම මේ ඔය ෆ්‍රී සයිට් වලින් ගද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ ලයිසන් එකක් තියෙනවා දාලා ඒගොල්ලෝ ඒක බලන්න. දැන් ෆ්‍රී පික් ගත්තොත් එහෙනම් ෆ්‍රී පික් එකේ ලයිසන් එක ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ free for personal use. එතකොට ඒක අපිට සෙල් කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ඒක අපි සෙල් කරනවා නම් ඒක ඇට්‍රිබියුට් කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා. මාගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද නේද? ඔව් පේනවා. මම තව ඇත්තනම කොපිරයිට් ෆ්‍රී දෙන සයිට් එකක් මම ගන්නම් සාමාන්‍ය පික්සල් වගේ නැත්නම් පික්සබේ ගන්නම් quality illustrator වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන් එක මම මේ වගේ ලයිසන්ස් ඩිෆරන්ස් මේ වෙනස පෙන්වන්න මේ ගොඩක් වෙලාට මේක මම දැක්කා ගොඩක් YouTube එකෙත් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් වැඩිපුර යනවා මේ ඔයාලට Fiverr කියන්නේ ලේසි දෙයක් මේ ඕන තැනකින් අරන් සෙල් කරන්න පුළුවන් after මදක AE download කියන එකෙන් අරන් after effect මේ animation හදලා සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේවා copyright වදින කතා ඒවා. ඒකත් මම ඔයාලට explain කරන්නම්. ඔයාලා ගන්න මොනවා හරිම දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකේ license එක බලන්න. font එකට පවා copyright වදින්න පුළුවන්. sorry මගේ මේ internet connection එක slow මේක load වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. මේකක් ඕපන් කරන්න. තප්පරය දෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉද්දි මේක මේ ලෝඩ් වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. මම ඔයාලට ලයිසන් එකත් එක්කම පෙන්නනවා. ඒතර ඔක හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔයාලට පේනව නේද මෙතන ෆ්‍රී ලයිසන් කියලා තියෙනවා.
මේ තියෙන්නේ මේ image එකට මේ prepic කියන site එකෙන් දෙන license එක. ඉතින් මේක free license කියලා තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන ඔයාලට මෙතෙන්දි කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ license එකත් එක්ක කියන ඔයාලා මේ image එක use කරනවා නම් මේ license එකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක commercial personal project වලට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මේක attribute කරන්න ඕන කියලා. කියන ඔයාලා මේකේ කොහේ කියන්නේ මේක කොහේ හරි මේව කරනවා නම් මේක attribute කරන්න, ඒ කියන්නේ මේකේ author-ට credit එක දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට project දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ project එකක් කරනවා නම් අපි Fiverr එකේ sell කරනවා නම් මේ image එකම අරන් අපි sell කරනවා නම් හැම වෙලෙම අපිට කියන්න බෑ client අපෙන් ගන්න client මේකේ author දැන් attribute කරන්න ඕනේ, එයාට credit එක දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක මේ වලට පේන මෙතන credit මේ author credit දෙන්න ඕනේ කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට client කියන්න බෑ හැම වෙලෙම මේකේ prepic එකෙන් තමයි මම මේක image එක download කරේ. මේ ඒකින්ද මෙයාට credit එක දෙන්න ඕනේ මේක මේ මෙහෙම දාන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ prepic වගේ ගන්නවා නම් ඔයාලා sell කරනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් client commercial project එකකට තමයි ගන්නෙ. හැබැයි attribute කරන්න බෑ. ඉතින් මේ commercial උත් use කරන්න පුළුවන් attribute කරනවා නම් අපි. ඉතින් ඒක එහෙම තමයි license එක තියෙන්නේ. ඉතින් buyer ගොඩක් වෙලාවට ඔක attribute කරන්නේ නැහැ නේ. එයා කැමති නැහැ නේ. එයා සල්ලි ගෙවන්න attribute කරන්න කැමති නැති හින්දානේ. එයාගේ එකක් වගේ use කරන්න බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ prepic වගේ site වලින් ගන්නවා නම් ඔයාලා edit කරලාම ගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න මේකේ පොඩි කැලි අරගෙන ඒවා සම්පූර්ණයෙන් මේකට වෙනස් වෙන විදිහට edit කරලා ගන්න. වගේම ඔයාලා ගන්නකොට license එක බලන්න මේ images වල තියෙන license එක මේක දෙන මම Pixabay එකේ ඔයාලට license එක පෙන්නන්නම්. ඒක load හරි. ඒක load වෙන්න වෙලා යනවා. මේ මම load වුණාම පෙන්නන්නම් ඒක. ඒකේ ඔයාලට Pixabay එකට ගිහිල්ලා මේකෙත් මේ විදිහට license එක බලන්න. මම ඒක කියන්නම්. නැත්නම් load වෙන්න විදිහට sign වෙලාවක් යනවනේ. මේ Pixabay එකට ගිහිල්ලත් license එක බලන්න. මේ Pixabay pixels unflash වගේ මෙන්න මේ site. ඒ කියන්නේ අපිට sell කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ image එක අපිට sell කරන්න බෑ. ඒ image එක commercial project වලට credit එක දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ මේ project වලට දාලා sell කරන්න මේ කියන්නේ අපේ freelance project වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ගද්දි ඔය site වල license එකත් බලන්න. ඕක font වලටත් එහෙමයි. මේ font එකටත් copyright තියෙනවා. ගොඩක් free තියෙන font commercial use කරන්න බෑ. මේ ඒක free personal use තමයි දෙන්නේ. ඔයාලා font එක ගද්දි උනත් බලන්න font එක මේ use කරන්න පුළුවන්ද කියලා commercial විදියට. ඒවත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණා. ඉතින් අපේ රටේ ඇත්තටම මේ ඔය copyright case එක නැති වුණාට ගොඩක් පිට රටවල් වල දරුණුකම copyright මේක යනවා ඉතින්. ඒකින්ද හැම වෙලෙම බලන්න ඒක පොඩ්ඩක්. තව මොන හරි තියෙනවද? මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. චන්දිමයිට මම අහනවද? ඔව් අහනවා. right හරි. චන්දිමයි දැන් අපි දන්නවා Fiverr එකේ වැඩ කරද්දී මුලින්ම අර කරනකම් sales තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වැඩේ කරනකම් අපි ටච් එකේ ඉන්නකම් අපිට sales එනකම් තියෙනවා. මොකක් හරි වැඩකට අපි busy වෙලා අපිට මිස් වුණොත් එහෙම ඊට පස්සේ අපි gigs හොයා ගන්නවත් නැතු වෙනවා. මගේ ඇත්තටම එහෙම වෙලා තියෙනවා. මම level 1 seller කෙනෙක්. දැන් level 2 ඉන්නේ. එතකොට දැන් අපි දන්න Upwork වගේ වල එහෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කාලයක් ඕන තරම් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ අපි එළියට ඇවිල්ලා ආයෙත් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව sales manage කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒතර මෙතනදී gig promote කියන එක ගත්තහම අපි spend කරලා අපි gigs ඔක්කොම ආයි top එකට ඇවිල්ලා වැඩ කරන් යද්දි හදිස්සියවත් ඔය අපි ඒ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන විදිහට අපි regular promotion එක ගන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ අර පස්සට ගිහිලා තියෙන gigs ඔක්කොම ආයි උඩට ගන්න promotion එක use කරාට පස්සේ normal විදිහට අපිට sales එනවද නැත්නම් අපි ඒ කියන්නේ continuously හරි නැත්නම් ටික කාලයකට හරි ආයි promote කියන මේ option එක අපි use කරන්න ඕනද කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. නෑ මෙහෙම gig promotion එක ඇත්තටම මේ දැන් ඔයාගේ ඔය situation එකේදී ඇත්තටම gig promotion එකෙන් ලොකු මේ benefit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔක මමත් මොකද ජනවාරි වල මම ඔක experience කරපු දෙයක් නිසා මම කිව්වත් වගේ මොකද මගේ impressions එහෙම මේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ normally මගේ තියෙනවා 12k 15k ඔය වගේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒතකොට මගේ එකපාරට අඩු වෙලා තිබ්බා 4k වලට.
ඔක්කොම රතු තිබ්බේ යටට හේතුව මම වැඩක් කරපු නැති නිසා. එතකොට මේ මගේ ගිග් එක සෑහෙන පස්සට ගිහිලා තිබ්බා. ඒකට මම ওই ගිග් ප්‍රොමෝෂන් එකේදී මම ඔටෝ කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා තමයි ඉම්ප්‍රෙෂන් කවුන්ට් එක වැඩි කරගෙන ආපහු ගිග් එක පරණ තිබ්බ තැනටම ගෙනාවේ. හැබැයි ඔයිට අමතරව ඔයාට පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න දැන්. එයාලා දැන් අලුතෙන්ම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ TikTok කියන platform එක තමයි මේ 5 එකෙන් ගොඩක් මේ රෙකමන්ඩ් කරන TikTok platform එක. ඒකට ඔයා TikTok එකේ වගේ ඔයා ෂෙයා කරා නම් gig එකත් එක්කම gig එකේ link එකත් එක්කම මේ එතකොට මේ එතෙන්දී ඒ clicks වලට එන මේ count එකත් එක්ක ඔයාගේ impressions වල වැඩිවීමක් එනවා. ඊට පස්සේ Instagram වල Facebook වල හැබැයි ඔය ගිහිල්ලා මේ එක එක්කෙනාගේ profile වලට ගිහිල්ලා comment section එකේ දාන්න යන්න එපා. එතකොට මේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න නැතුව එහෙම නැතුව තේනවා මේ ඔය international මේ groups තියෙනවනේ හොඳ ඒවා. ඒ වගේ gigs එහෙම share කරන්න. මම මුල් කාලේ ඒ වගේ දේවල් තමයි කරේ. එහෙම නැත්නම් ආයෙ පුළුවන් buyers request තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ buyer request වලට ගිහිල්ලා ඔයාට වැඩේ ආව නැතා හිතන්න එපා. ඒ වගේ කට්ටියට මේ අනිවාර්යෙන් buyer request දාන්න හේතුව එතකොට එයාලා නිකමට හරි ඔයාගේ gig එක ඔයාගේ profile එක click කරලා බලනවා ඔයාලට එතන එක click එකක් හරි එකතු වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ impression count එක clicks count එක එහෙම ඉබේට වැඩි වෙනකොට ඔයාගේ gig එක ආපහු උඩට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ මගේ gigs එහෙම මම යට ගියපු වෙලාවල් වලදී කරලා තියෙන්නේ. දැනට නම් හැබැයි මම gig promotion කොහොමත් මම use කරන මාසෙකට එක සැරයක් දෙසරයක් වගේ හේතුව මගේ free time එකක් වගේ හැදුනොත් free time එකක් එනවා නම් මගේ order count එක අඩු වෙනවා නම් වගේ මම අනිවාර්යෙන් use කරනවා මේ gig promotion එක. හේතුව දැන් ටිකක් competition එක ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙන නිසා අපේ gig category වල මේ ওই දේවල් තමයි කියන්නේ මම personal experience කරන්නේ මේ වගේ දේවල්. thank you. okay. hello ඔව් අයනවා. hello Chandima අයියා මේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ මගේ level 2 account එකක් තියෙන්නේ. හරි. ඒකේ මේ gig promotion එක මගේ gig එකට available කියලා පෙන්නුවා. ඒකෙන් orders ආව මට ගොඩක්. ඒ වුණාට දැන් සතියක වගේ ඉඳලා මේ ඒක available නැහැ කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මට නිකන් දැනෙනවා. ඔයාගේ මේ සාමාන්‍ය මේ impression count එක මේ දවස්වල වැඩි වෙලා තියෙනවද? නැහැ අඩු වෙලා වගේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් gig impression සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙලා තිබ්බොත් එයාලා ඒක auto disable කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ දවස් දෙක තුනකින් ඔක හරියන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මගේ තේ දෙම වෙලා තියෙනවා. මට ඒක හරියටම idea එකක් නැහැ මොකද්ද කියන එක. මගෙත් ඔහොම disable වෙලා තිබිලා ආයෙසරයක් හැබැයි ඒගොල්ලෝ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ ඒක ඔටෝම හදනවාද ඒක? ඒක automatically වෙනවා. ඒක කොහොමද ඒක manual වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක system එකෙන් වෙන දෙයක්. මේ ඒක automatically හරියනවා මේ දවස් කීපයකින්. ඒක මගෙත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. මගේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ orders හරියට කම්ප්ලීට් කරා. ඔව් ඒක එහෙම තමයි නංගි. හේතුව මේ අපේ පැත්තෙන්ම නෙමෙයි. එයාලා ඒක අර ඒකේ system එකෙන් තමයි ඒක වෙන්නේ. මේ ඔයාට ඕක මේ හරියටම check කරගන්න පුළුවන් මොන හරි එහෙම issue එකක් වෙලා තියෙනවද කියලා මේ Fiverr support එකට ලියුවනම්. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක මටත් වෙලා තියෙනවා disable වෙලා හැබැයි අය දින සාමාන්‍ය දවස් කීපයකින් ආපහු සැරයක් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. දැන් ඔයගේ දවස් කීයක් වගේ වෙනවද සාමාන්‍ය? දැන් දවස් 4ක් 5ක් විතර වෙනවා. ඔව් සමහර විට වගේ ඊළඟ සතිය හරියන්න පුළුවන්. මේ ඒක ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ යාළගේ ඇල්ගොරිතම් සිස්ටම් එකත් එක්ක වෙන දෙයක් නේද? හරියයි. චුට්ටක් මේ කෝකටත් හොඳයි මේ Fiverr support එකට චුට්ටක් ලියලා බලන්න මේ මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා. hello හරි thank you. hello සඳුන් අයියා. hello. ඔව් අයනවා. එනවා කියන්න. මේ සඳුන් අයියා මේ දැන් අපි දැන් කතාවක් අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් නිවුස් එකේ ඉද්දි. ඔව්. එතකොට මේ දැන් මම කරන්නේ මේ දැන් ගිග් හතෙන් අපි ගිග් දෙකක් දානවා ඉස්සලාම ගිග් දෙකක් දානවා කියලා හිතමුකෝ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි කාලයක් ඇද්දි එක ගිග් එකකට වැඩ එනවනේ කොහොමද? එනකොට එක දිගට එනවනේ. ඊට පස්සේ එන එක නතර වෙනවනේ. එතකොට ඒ ගිග් එක මම පුෂ් කරනවා. පුෂ් කරලා තියලා ඉවර වෙලා අර අනිත් ගිග් එකේ තියෙන්නේ. ඒ ගිග් එක මේ කොහොම හරි ඒකට ඕඩර්ස් ගන්නවා කියලා හිතමු කොහොම හරි ගන්න ඕඩර්ස්. එතකොට මේ ඒකත්
මම එහෙම තමා කරන්නේ. ඒකත් ඊට පස්සේ සති දෙකකින් විතර අනිවාර්යෙන් ඒකටත් ඕඩර්ස් එනවා. ඊට පස්සේ ආයේ ඒක පුෂ් කරලා ඉවර වෙලා ආයේ අර කලින් ගිග් එක ගන්න ආයේ අලුතෙන් ගිග් එකක් හදලා ඉවර වෙලා ඒක හදලා තියනවා කලින්. අරක වැඩේන එක නතර වෙච්ච ගමන් ඒක දානවා. පස්සේ ඒකටත් වැඩ එනවා. මේ ඒක මම අනිත් අයගේ ගිග් බලලා තමා හොයාගත්තේ. අනිත් අය එහෙම කරනවා දැකලා තියෙනවා මම. මේ දැන් අයියා අපි එක දිගට ගිග් 7ම දාලා තිබ්බොත් එහෙම පුෂ් කරන්නේ නැතුව ගිග් 7ටම ඕඩර්ස් එනවද නැද්ද? මම එහෙම කරලා නැහැ. එහෙම කරන්න අහන්නේ. ඔව් ඒක ඇත්තටම ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. කියන්නේ අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ කියන්නේ ගිග් 7ටම ඕඩර්ස් එයි මෙහෙමයි කියලා. වාගේ ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගිගයක් දැන් 5 වෙන් උනත් කියන්නේ වාට දැන් අපි කතාවක් තියෙනවා අපි කරනවා නම් එකම දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඕක ඇත්තම කතාව 5 එකකින් දැන් ඕක කතා කරාම කියන්නේ මේ අපි එකම දෙයක් කරන්න ඕනේ. වාට කියනවා මල්ටි ටැලන්ටඩ් නම් වාට කියන්නේ එක් උදාහරණයක් විදිහට වාට වීඩියෝ එඩිටින් පුළුවන් නම් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් පුළුවන් නම් වාට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් පුළුවන් නම් ඒ ඔක්කොම එක account එකේ ගිග් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඒක ඔයා දැන් ඔයාගේ ගිග් එකේ හැම ගිග් එකකටම ගිග් එකේ දැන් 5 ඇල්ගොරිතම් එකෙන් බලන එකේ තියෙනවානේ රික්වයර්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රීච් එකට බලපාන දේවල්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් buyer satisfaction rate එක. ඒක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාවට buyer කෙනෙක් ආවට පස්සේ ඔයා ඕඩර් එකක් කරලා දුන්නම එයා කොච්චරක් ඒකට සැටිස්ද කියන එක. එතකොට ඔයාට 100ක් එනවා නම් ඒකෙන් ඔයාගේ percentage එක කීයද? ඒ වගේම ඔයා on time deliver කරන එක, ඔයාගේ quality එක, එතකොට ඔයාට හම්බෙන reviews, මෙන්න මේ දේවල් මත ඔයාගේ gig හැම එකක්ම තීරණය වෙනවා. කොවටද orders එන්නේ, කොවටද වැඩිපුර එන්නේ, කොවටද වැඩිපුර එන්නේ නැත්තේ, නැත්නම් කොවද down වෙන්නේ. මේ හැම එකටම අර individually හැම එකටම ඒ විදිහට බලපාන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ gig ඔක්කොම හොඳට perform කරනවා නම් ඔක්කොටම orders එනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. ඒ කියන්නේ ඔයාට හතම දාලා හතම මේවා කරන්න පුළුවන්. එතකොට එකම කැටගරි එකකින් 7ම දැම්මොත් එකට විතරයි නේ orders එන්නේ. එහෙම කරොත් එකම ඒක මෙහෙමයි gig එක rank වෙන දැන් අපි දැන් මමත් එකම කැටගරි එකෙන් gig 3ක් 4ක් දාලා තිනවා. ඒතර අර ඒ gig එක perform කරන විදිහට තමයි ඒකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් ඔය තියෙන සාමාන්‍ය හැමෝගෙම තියෙනවා වැඩිපුරම perform කරන gig එකක්. ඒතර ඒකට තමයි වැඩිපුරම orders එන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම reviews ඇවිල්ලා වැඩිපුර orders එන්නේ ඒකට අර කියන්නේ ඒක up and ඒකට වැඩිපුර orders අඩු වෙනවා. මේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් අර ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් අර අනිත් ඒවත් සාමාන්‍ය මට්ටමකට රෑන්ක් වෙනවා. ඒවටත් orders ඇවිල්ලා ඒවත් මේට reviews එහෙම වැටෙනවා නම් ඒවටත් එනවා. අර ඒ අර හැම එකම individual විදිහට තමයි බලන්නේ. හරි thank you අයියා. හරි. thank you. hello ඔව් මට දැනගන්න ඕන අපි අර cover page එකට Canva paid account එකකින් වගේ හැදුවොත් එහෙනම් ඒකට copyright ප්‍රශ්න එහෙම මොන හරි තියෙනවද කියලා. cover page ඒ කියන්නේ වාහනේ thumbnail එකට නේද? gig එකේ දාන image එකට නේ අහන්නේ? ඔව් gig එකේ දාන image එකට Canva ඒ කියන්නේ paid account එකකින් වගේ අපි හැදුවොත් එහෙම මේ සාමාන්‍ය ඒ වලට ප්‍රශ්න එනවද කොහොමද කියලා? නෑ එහෙම Canva එකෙන් හැදුවට එහෙම issue එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද Canva එකෙන් මම ගොඩක් ඒවා commercial use කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. මේ ඒකේ Canva එකෙත් අපිට පුළුවන් Google එකෙන් අරන් දාලා design කරගන්න. එහෙම නැතුව අර copyright තියෙන දේවල් නැතුව ඔයා Canva එක පාවිච්චි කරලා design කරලා හදාගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඒක. use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔව් Canva එකේම ගොඩක් template වගේ තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොම දීලා තියෙන template ඒවා වගේව use කරොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා මම. ඔව් Canva එකේ බලන්න එතකොට ඒගොල්ලෝගේ license එක මට මතක විදිහට Canva එකේ images අපිට use කරන්න පුළුවන් commercial. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට Canva එකෙන්ම ගන්නවට වැඩි දැන් Canva එකේ template එක අරගෙන ඔයා පිටින් මේ දැන් images ඒකෙම images use කරනවට වැඩි හොඳයි. ඔය pixel වගේ site එකක් අරගෙන ඒකෙන් images අරන් Canva එකට upload කරලා use කරගන්න. මොකද අර Canva එකේම තියෙන template එක හැමෝම ගන්නවනේ. එතකොට ඒක අරන් ඔයා thumbnail එකක් දාපුවම ඒක unique වෙන්නේ නැහැ. එතකොට algorithm එකෙන් උනත් අර එකම තියෙද්දි ඔක rank වෙන්න පොඩි බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අර unique කරගන්න පුළුවන් මේ වෙන site එකකින් අරන් copyright free එකක් upload කරගන්න. Canva එකෙන් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට use කරා කියලා. හරි thank you. මට තව දෙයක් දැනගන්න ඕන. මම දැන් level 1 වෙලා කෙනෙක්. ඒ වුණාට මගේ ඔය promotion කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ නේ. කියන්නේ ඒක මොකක්ද තව ඒ කියන්නේ මම level 1 ඔය තියෙන වත් ඔයගොල්ලෝ කියපුවා ඒ කියන්නේ හැම
දෙම තියෙනවා රේටින්ග් තියෙනවා ඒ වුණාට මගේ පෙන්වන්නේ නැහැ ඒක. ඒක ඇත්තම ගෙන ප්‍රමෝටඩ් ගිග් ඔප්ෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට ගෙන සිලෙක්ටඩ් සෙලර්ස්ලට තමයි දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අර මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එකක් විදිහට තමයි අරට ඉල්ලන්නේ. දැන් ඔය මොනවාද මේ කියන දේ දැන් රිවිව්ස් 20යි මේ 4.7 වැඩි උඩින් තියෙන්න ඕනේ වෙන්න මේ දේවල්. ඒකයි ඊට පස්සේ ඊට අමතරව හරියටම කියලා නෑ මේ අනිත් මේ දේවල් කියලා. ඉතින් ඒකත් බලලා තමයි එතකොට අර සිලෙක්ටඩ් සෙලර්ස්ලාට ඒ කියන්නේ performance gig performance අනුව තමයි ඔක හම්බෙන්නේ. ඔයාලට සමහරවිට ටික දවසක් යද්දී හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අර අරක දැන් සම්පූර්ණ කරාමම හම්බෙනවම කියලා එකක් නෑ. හරි thank you. හරි. hello. මම මේ දැන් මාස 9ක් විතර වෙන්නේ අලුත් සෙලර් කෙනෙක්. මට ඇත්තටම යෝජනාවක් තියෙන්නේ සමහරට මේක වැරදි විදිහට ගන්න එපා. දැන් අර ඩොලර් ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ. අපේ රටේ අපි ඉන්න Fiverr community එකට බැරිද රටක් විදිහට අපිට තනියෙන් සමාගමක් හරි මොකක් හරි හදලා මේ බිට් කරන්න. මොකද දැන් අපිට එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඒක පිළිගන්නවා. ඒත් අපි අපේ වෙනම account තියාගෙන ඉන්න ගමන් රටක් විදිහට අපි ෆයිට් කරොත් ඊට වඩා සක්සස් කරන්න පුළුවන් නේද කියන යෝජනාව විතරයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගෙන කම්පැනි එකක් විදිහට අපිට 5 එකට ජොයින් වෙලා මේව කරන්න නේද? නෑ අපි අපේ රටේ විදිහට අපි කමියුනිටි එකකින් හදන කම්පැනි එකක්. ඒකේ අපේ හැම කැටගරි එකකම හැමෝම ඉන්නවා. virtually අපි හැමෝම වැඩ කරනවා ඒ කම්පැනි එකේ. එතකොට දවස් 7ක් තියෙනවනේ. ඒ දවස් 7 බෙදාගෙන කට්ටිය බිට් කරනවා. හම්බෙන දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 1500 5000 වගේ ලොකු යන ප්‍රොජෙක්ට් තියෙනවනේ. අපිට හැම අරගෙන ඒක ඉක්මනට ෆාස්ට් ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්. මොකද විවිධ කැටගරිස් වල ඉන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ළඟ ඉන්නවා හැම ජාතියෙම කට්ටිය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන ගාන හම්බෙයි. ඊට රටක් වශයෙන් අනිවාර්යෙන් ඒ ඩොලර් ගාන අපිට කවර් කරන්න පුළුවන්. මේ යෝජනාවක් විතරයි. හරි. ඔව් ඇත්තට මෙහෙම කරන දෙයක් එහෙම කරන්න ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම සයන් හොඳ දෙයක්. ඉතින් කට්ටිය බලමු ඉස්සරහට මොනවා හරි කරන්න රට වෙනුවෙන් නේ. නෑ මොකද මේ ෆීල්ඩ් එකේ කට්ටියට ඇරෙන්න වෙන කාටවත් මං හිතන්නේ ලේසියකට ඩොලර් ගේන්න පුළුවන් කියලා. මොකද දැන් කම්පැනි එකක් විදිහට අපි වැඩ කරොත් විශේෂයෙන් අපිට ලොකටම ෆයිට් කරන්නේ ඉන්දියාව, පාකිස්තානය වගේ රටවල්. ඒ කට්ටිය අපේ ඒවා අපිටම දීලා ආපහු පොඩි ගානකට ඒ වැඩේ කරගන්නවා. ක්වොලිටි එක වැඩියෙන් කරගන්නවා. මේ අර ඩ්‍රොප් ෂොපින් වගේ තමයි. අපි තනියෙන් මහන්සි වෙනවා. හැබැයි ඒ කට්ටිය අපි ලව්ව ඒ වැඩේ කරගන්නවා. එච්චරයි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට කම්පැනියක් පිහිටවලා ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඔය කන්සෙප්ට් එකටම දැනට යන කෙනෙක් 5 එකෙන් පිට යන කම්පැනිසුත් තියෙනවා. කියන්නේ දැන් කම්පැනියක් විදිහට පටන්ගෙන ෆ්‍රීලාන්සින් ප්‍රොජෙක්ට් ඔය කියන්නේ එතකොට ගොඩක් වෙලාට අර කම්පැනියක් පටන්ගෙන ඇත්තටම දැන් කියන්නේ 5 එකෙන් 5 එක ඕනෙත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට එහෙම අර ඩිරෙක්ට් ක්ලයන්ට්ස්ලා හොයාගෙන එහෙම කරන ගොඩක් කම්පැනිසුත් තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් අපිට අර ආකිව්වාගේ ගොඩක් ඉතින් කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ ඉන්දියා, පාකිස්තාන, ඒ වගේම බංග්ලාදේශ් මේ රටවල වලින් ලොකු තරගයක් තියෙනවා ඉතින්. ඒක ඇත්ත. අයියා චන්දිම අයියා තව දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. හෙලෝ. චන්දිම මියුට් වෙලා මම. මේ තව දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපි ටික කාලෙ හොඳට වැඩ කරපුවාම Fiverr එකේ කම්පැනි ලෝගෝ ඇඩ් කරන්න හම්බෙන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. හරි. ඒ දේවල් හම්බෙනවානේ. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඇඩ් කරන්න හම්බෙනවා. අපි වැඩ කරපු කම්පැනි වල ලෝගෝස් ඇඩ් කරන්න හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොමෝෂන් ගික් හම්බෙනවානේ. ඔව්. හොඳට වැඩ කරපුවාම එතකොට අයියා මම දැකලා තියෙනවා තව Fiverr එක ඇතුලේ ස්ටුඩියෝ. ඔව්. ස්ටුඩියෝ ගික් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. අය ප්‍රෝ සේලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ දෙක හම්බෙන්නේ කොහමද? දැන් මම නම් මේ අර තුන මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ලෝගෝ ඇඩ් කරන එකයි වැඩ කරපු කම්පැනි වල පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඇඩ් කරන එකයි ප්‍රොමෝෂන් ගික් තුනම හම්බෙලානේ තියෙන්නේ. ඒක මට හිතුණා ඕඩර් හොඳට කම්ප්ලීට් කරන විදිහට හම්බෙන්නේ කියලා. මම ආපු පළවෙනි ඕඩර් 10න් එකක්වත් කැන්සල් කරගත්තේ නෑ. කලින් account එකෙන් නම්
ඕඩර් 9ක් විතර කැන්සල් වුණා ඕඩර් 20ක් ආපු දවස්වල ඊට පස්සේ ඒකත් කරගෙන යනවා දැන් අර ප්‍රෝ සේලර් කෙනෙක් වෙන්න හම්බෙන්නේ කොහමද ආය ස්ටුඩියෝ අර 5 ස්ටුඩියෝ ගිග් ක්‍රියේට් කරන්න හම්බෙන්නේ කොහමද කියලා තමයි දැනගන්න. Fiverr ස්ටුඩියෝ ගැන නම් ඇත්තටම මේ මට ක්ලියර් අයිඩියා නැහැ හේතුව ඇත්තටම අවංකම කිව්වොත් මමත් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ බල හිටපු දෙයක්. හැබැයි මට Fiverr ස්ටුඩියෝ කියන එක හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මට මේ මම දන්නේ සඳුන්ට ඒ ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවද කියලා. මට Fiverr Pro එක හම්බ වුණා. Fiverr Pro එක මට දැන් හම්බෙලා දැන් සති දෙකක් වගේ වෙනවා. Fiverr Pro මම ඇප්ලයි කරේ මට Fiverr ටීම් එකෙන් chat කරලා තමයි යාලා කිව්වේ මෙහෙම Fiverr Pro ඇප්ලයි කරන්න කියන එක. ඒතර මම එතනට Fiverr Pro එක ඇප්ලයි කරගන්නකොට යාලා මගේ බැලුවා සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල මොනවද මම කරලා කියන්නේ මගේ ෂෙයා වෙලා තියෙනවද කියලා. එතෙන්දි බැලුවා TikTok, Instagram, LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එක. ඊට පස්සේ YouTube එකේ මම ෂෙයා කරලා තියෙනවද කියන දේවල් ටික. ඊට පස්සේ අපේ වෙබ්සයිට් එක කම්පැනි වෙබ්සයිට් එක තමයි බැලුවේ. එතකොට ඔය දේවල් ටික ඕන කරනවා මේ Fiverr Pro වලට සහ එතෙන්දී Fiverr Pro වලට නම් $100ට වඩා gig එකේ gig package එක වැඩි වෙන්න ඕන $100ට වඩා. $100ට වඩා gig එක වැඩි වුණොත් තමයි යාලා අපිට Fiverr Pro apply කරන්න දෙන්නේ. $100ට වඩා අඩු නම් දෙන්නේ නැහැ. Fiverr Pro එකේ නම් එහෙම තමයි වෙන්නේ මේ ඒකට Fiverr Pro හැබැයි මට Fiverr Studio ගැන නම් ඇත්තටම මෙහෙම අයිඩියා එකක් නැහැ. Pro එක හම්බුනේ අයියේ එතකොට ඕඩර්ස් කීයක් වගේ කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ? ඒක මල්ලේ මේ අලුතෙන්ම ස්ටාර්ට් කරන කෙනෙක්ට උනත් Fiverr Pro ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට නිව් සෙලර් කෙනෙක් උනත් level 1 level 2 top rated ද ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Fiverr Pro එක ඕන කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර දේවල් ටික සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. CS එකෙන් බලලා තමයි අපිට දෙන්නේ. ඔව් එයාලා ඒක මැනුවලි තමයි මේ දෙන්නේ. එයාලා ගොඩක් රිවිව් කරනවා. දැන් මගේ රිවිව් කරා සතියක් දෙකක් වගේ රිවිව් කරා. එයාලා බලනවා අපි ලංකාවේ කරලා තියෙන මේ ලංකාවේ කොහේ කරලා තියෙන මේ අපේ work experience එක බලනවා. අපි මොනවද කරලා තියෙන project කියලා කියන්නේ. එයාලගේ standard වලට අපි ඒ දේවල් ටික කරලා තියෙනවා නම් මේ එයාලා අපිට Fiverr Pro කියන එක දෙනවා. ස්ටුඩියෝ එක කොහොම එනවද කියන්නේ මට හරියටම අයිඩියා නැහැ. හැබැයි මගේ යාළුවෙක්ට Fiverr ස්ටුඩියෝ තියෙනවා. නුවන් පෙරේරා. පුළුවන් නම් ඔයාලට නුවන් 3D කියලා ඉන්නේ. එයා ටිකක් පොපියුලර්. මේ ඉතින් යාව චුට්ටක් පුළුවන් නම් මේ කන්ටැක්ට් කරගන්න. මේ එයා කියයි කොහොමද Fiverr ස්ටුඩියෝ එක හම්බ වෙන්නේ කියලා. මේ සඳුන්ට ඒ ගැන හරියටම අයිඩියා එකක් නැත්නම් හොඳම දේ එයා টপ රේටඩ් සෙලර් කෙනෙක්. එහෙම නැති වුණොත් මම හරි බලලා මේ කියන්නම් කොහොමද Fiverr Studio එක හම්බ වෙන්නේ කියන එක. ඒකත් මම හිතන්නේ ඔයාලා දෙන්නේ. We have a separate session for මට sorry දෙන්න. අපි Fiverr Studios ගැන separate session එකක් තියෙනවා next month එකේ. So ඒ හින්දා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ගේ doubt ඔක්කොම එකේ clear වෙයි. සදන් කියන්න. ඔව් නෑ මම කියන්නේ Fiverr Studio එක මේ හරියටම process එක දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ Fiverr එකේ manually බලලා තමයි මේ දෙන්නේ Fiverr Studio එක. ඒ කියන්නේ performance බලලා. ඒ කියන්නේ අපිට apply කරන්නවත් process එකක් නැහැ මුකුත්. මේ ඒගොල්ලෝ manually review team එකෙන් බලලා තමයි දෙන්නේ ඒක. හරි. Thank you අය. Thank you so much, everyone. Thank you for joining this meeting, especially Chandima. Thank you very much, and my leadership team, Sandhu, Janith, Sandha. Thank you, everyone. So, I really like to get some feedback from all of some of you, at least two of you. I like to get the feedback about today's meeting. Can someone share your feedback with us, please? ඇතරම ඉතාමත් හොඳ වැඩසටහනක්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කලාතුරකින් හම්බෙන අවස්ථාව. මම හිතනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නකොටම 150කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් හිටියත් ඒ කියන්නේ ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් අපහුගේ රෙකෝඩින් එකක් දෙන්න. ඊළඟට තව සෙෂන් එකක් හරි ගැස්සලා තියන්න. එතකොට අපිට ඉස්සරහදී පුළුවන් මේ දුන්නට
සියලු දෙනාටම ස්තුතියි විශේෂයෙන් Fiverr ඔලිවර් සම්බන්ධ කරලා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව දුන්නට. මොකද මටත් තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ මට විතරක් නෙමෙයි ඔය හැමෝටම තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ඔය ගිග්ස් ඔක්කොම කාලයක් උඩට එනවා කාලයක් අවසර වෙනවා ඊට පස්සේ ආයි සේල්ස් නැති එක. ඉතින් දැන් මම හිතන්නේ හැමෝටම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මොකද වෙන්නේ කොහොමද සෝෂල් මීඩියා ඉම්පැක්ට් එක තියෙන ගිග්ස් වලට. එතකොට අර ප්‍රොමෝට් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. මොකද මම දැන් පළවෙනි මගේ ගිග් 7-5ක් විතර ඒ කාලේ හොඳටම සේල්ස් තිබ්බේවා ඩිලීට් කළාම දැම්මා. මං හිතුවා ආයි මට ගන්නම බැරි වෙයි කියලා. දැන් හිතන අපරාධි කියලා. ඉතින් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ අනික් අයට එහෙම නොවෙන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියලා මේ මං හිතනවා. ඇත්තටම මේ ලොකු උදව්වක්. Thank you very much. Thank you, Daham and Pasindu, for sharing your thoughts with us today. So let's meet on our next meeting, and we will definitely help everyone with more of your questions in upcoming meetings. So thank you so much and have a great day, everyone. Thank you, Fatima. Have a good day. Thank you. Thank you, Mr.